Dear students, நம்ம last classல ground to ground projectile standard formulas and standard concepts பார்த்தோம். Just to revise, என்ன standard formulas பார்த்தோம்னா time of flight t equal to 2u sin theta by g formula பார்த்து இது time of flight, initial velocity u and then initial angle of projection theta link பண்றது. Second formula என்ன பார்த்தோம், maximum height reached u squared sin squared theta by 2g பார்த்தோம். இது h u theta link பண்றது. Third formula பார்த்தது range, horizontal range u squared sin 2 theta by g பார்த்தோம். இது range r u and theta link பண்றது. அப்புறம் fourth என்ன பார்த்தோம்னா trajectory curve ஓட parabolic equation y equal to x tan theta minus half g x squared by u squared cos squared theta பார்த்தோம். இது என்னது, இது xy coordinate x, y along with u and theta link பண்றது. ஸோ இதுதான் பார்த்தோம். இது தவிர ஸ்டாண்டர்ட் கான்செப்ட்ஸ், இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலாஸ் நாலுத்தையும் மக்கப் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் ஆல்சோ சீன் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸாம்பிள் பிஒய்க்யூ பாஸ்ட் ஆஸ்ட் நீட் as well as JEE மெயின் கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்தோம். எல்லாத்தையும் பார்க்கல. ஐ ஹவ் கிவன் யூ லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஃபார் யுவர் ப்ராக்டிஸ். அதில் சாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன். ஓகே, அதெல்லாம் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் தான். இது என்ன வெல் நோன் ஃபார்முலாவை ப்ளக் பண்ணி டேட்டா இருக்கும், டேட்டாவை ஃபார்முலாவில் போட்டால் கிடைக்கும். என்ன ஃபார்முலா? இந்த ஒரு 4 ஃபார்முலா தான். இந்த நாலுத்துலேயும் நான் என்ன சொன்னேன்னா, இந்த 3 ஃபார்முலா வெரி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா, அடிக்கடி யூஸ் ஆகும். 4வது எஸ் ட்ரஜெக்டரி ஈக்குவேஷன், அக்கேஷனலாக கொஷின்ஸ் வரும் சொல்லிப்பாங்க. தென் என்ன பார்த்தோம், நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் கான்செப்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம். வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். என்ன, இப்போ ப்ரொஜெக்டர் கிரவுண்ட் டு கிரவுண்ட் இங்கேருந்து போயிட்டு இங்கே வருது அப்படின்னா இனிஷியல் ப்ரொஜெக்ஷன் வெலாசிட்டி u அட் ஆங்கிள் தீட்டா. இதில் என்ன ஸ்டாண்டர்ட்னா, இப்போ இறங்கி மறுபடியும் கிரவுண்டை ஹிட் பண்ணும்போது அதே ஸ்பீடு u, பட் டைரக்ஷன் இப்படி இருக்கும். இது தீட்டா இப்படி இருக்கும், ரிவர்ஸ் ஆகுது. இதை நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, இதில் நீங்கள் என்ன நீங்கள் ஞாபகம் எப்பவும் வச்சுக்கணுன்னா, now this is u initial plus what is the change in velocity gt, g downwardsனால இது g into time of flightல, therefore initial velocity vector plus the change in velocity vector gt will give you the final velocity vector. This is இது u தான் speed value, but the direction உங்களுக்கு இது தீட்டால் பெய்யாச்சுன்னா இது தீட்டாவில் இறங்குறது. ஓகேயா? ஸோ இது எப்போ நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும், வெக்டர் அடிஷன். சரி, இந்த ஒரு இது பார்த்தோம். அப்புறம் செகண்ட் என்ன பார்த்தோன்னா, தென் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் ஹைட் பொசிஷனில் வாட் இஸ் த வெலாசிட்டினா 0 கிடையாது. பிகாஸ் ஹரிசான்டல் காம்பனண்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி u cos theta எப்பவும் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். இதை நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் தென் மூணாவது கான்செப்ட்னா ரேஞ்சு ஃபார்முலா பார்த்தானா, இதில் சைன் 2 தீட்டா வரதுனால 2 வேல்யூ ஆஃப் தீட்டா, ஒன்று தீட்டாவும் 90 மைனஸ் தீட்டாவும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணான்னா சேம் வேல்யூ ஆஃப் ரேஞ்சு வரும். எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு சப்போஸ் 120 டிகிரிஸில் போட்டால் இப்படி இருக்கும். அப்புறம் 70 என்ன 20 டிகிரி அண்ட் தென் 90 மைனஸ் 20 போட்டால் 70 டிகிரி போட்டான்னா அதே யூ போட்டான்னு என்ன ஆகும்னா ரேஞ்சு சேமாக வரும். பிகாஸ் சைன் 2 தீட்டா வரதுனால இதை பார்த்தோம் நம்ம. ஆனால் என்ன, இதில் டைம் வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா சைன் தீட்டா என்ன ஆகும்னா சைன் 90 மைனஸ் தீட்டா போட்டால் காஸ் தீட்டா வரும். இது டைம் t1னா இது டைம் t2 ஜாஸ்தி இருக்கும். அதே மாதிரி தான் h2 இது h1 இதுன்னா, பிகாஸ் ஏன் ஹெச் ஃபார்முலாவில் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா வருது. அப்போ என்ன, சைன் ஸ்கொயர் 90 மைனஸ் தீட்டா போட்டால் அது என்ன காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா வருது.
அது வந்து வேல்யூ ஜாஸ்தி இருக்கும். ஈவன் தோ ரேஞ்ச் சேமாக இருக்கும். இந்த ஒரு கான்செப்டையும் பார்த்தோம். அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த ரேஞ்ச் ஃபார்முலாவில் வந்து நமக்கு வந்து sin 2 θ இருக்கிறதுனால when is the maximum range or max எப்போ வரும் அப்படின்னா, when the theta is 45 degreesனா 2 θ 90 degree போச்சுன்னா sin 90 maximum value 1க்கு வரதுனால it will have the maximum range when it is theta is 45 degrees. இது வரைக்கும் பார்த்தோம். நம்ம இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது என்னன்னா ஃபர்தர் ஃபார்முலாஸ். இதெல்லாம் வந்து இதை வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்முலாஸ்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நமக்கு அடிக்கடி யூஸ் ஆகாது, எப்பாவது ஒரு தடவை யூஸ் ஆகும். வேறஸ் ஆனால் பட் என்ன எல்லாத்தையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பிகாஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் கொஷின்ஸ் 1 or 2 வந்தாலும் அதை நம்ம இம்மிடியட்டாக குயிக்காக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்முலாஸும் டெஃபினெட்லி தேவை, நெசசரி. அதனால் இதையும் நீங்கள் அடிஷ்னலாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி தெர் ஆர் சம் எக்ஸ்ட்ரா கான்செப்ட்ஸு, அதுவும் நான் டீச் பண்ணுறேன். எல்லாமே நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேயா? சரி, நம்ம இப்போ இதுக்கு போவோம். ப்ராப்ளம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்முலாஸ் முதல்ல என்ன சொல்லி பார்ப்போம். இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்முலா வந்து இதுதான், h is equal to r/4 tan θ. இது என்ன வருதுன்னா, இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து h r தீட்டாவை லிங்க் பண்ணி இது கொஷின் வருது. இது ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கிறது, h r and then θ. ஓகே, இந்த காம்பினேஷன் ஸ்டாண்டர்டில் கிடையாது. இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்முலா நம்ம லிங்க் பண்ணுவோம். எப்படி அப்படின்னா, யூ சிம்பிளி டிவைட் தீஸ் 2 ஃபார்முலாஸ், h ஃபார்முலாவையும் r ஃபார்முலா டிவைட் பண்ணான்னா என்ன, u ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும். sin ஸ்கொயர் தீட்டா, இதில் sin 2 தீட்டாவில் என்ன ஒரு sin தீட்டா போகும், cos தீட்டா நிற்கும், அப்புறம் sin தீட்டான்னு. அதனால் அதுலேருந்து வந்ததுன்னா யூ கெட் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபார்முலா, h is equal to r/4 tan θ. இம்பார்ட்டண்ட். இதே நம்ம உல்டா மெத்தட்லேயும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், r equal to 4h cot θன்னு. பட் ஆனால் எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளோ அது பிரகாரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்ன கேட்டானா, இந்த ஒரு மெத்தடாக h is equal to r/4 tan θ மெத்தடில் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நமக்கு குவைட் கம்ஃபர்டபுள்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோன்றுறது. தென் the second useful formula is h is equal to 1/8 times gt square. ஓகே, இது நமக்கு என்ன வருதுன்னா, இதையும் லிங்க் பண்ணால் வருது. இதுலேயே நம்ம u sin தீட்டாவை வெளில எடுத்து இதில் போட்டான்னா நமக்கு இந்த ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கிறது. ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஆல்சோ இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். அப்புறம் தேர்டு வந்து இதில் விட்டு போனது இப்போ நம்ம இது வந்து h r தீட்டா கம்பைன் பண்ணுறது, இது வந்து h t கம்பைன் பண்ணுறது. இப்போ நமக்கு விட்டு போனது இப்போ r t தீட்டா. இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஐட்டம் நம்பர் 3 பார்த்தீங்கன்னா, r in terms of t and theta, r in terms of t and theta லிங்க் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்கணும். எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னா, இது சிம்பிள். தட் இஸ் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணலாம். பிகாஸ் h is equal to r/4 tan θ ஒன்று, செகண்ட் h is equal to 1/8 gt ஸ்கொயர். அதனால் இப்போ h இருக்கிறதுனால இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணலாம். எப்படி சொல்லிட்டு நான் போட்டு காமிக்கிறேன். therefore r/4 tan θ equal to 1/8 gt ஸ்கொயர் வருது. ஸோ என்ன வருது, இது போட்டால் இது half, இது tan θ இங்கே கீழே போச்சுன்னா இந்த இடத்துல cot θ வரும். therefore r is equal to half gt square cot θ is a relation which is third relation. இது நான் ஆக்சுவலாக வேண்டாம்னு சொல்கிறேன். ஏன் வேண்டாம்னு சொன்னேன்னா, டூ மணி ஃபார்முலா அதை ஞாபகம் வச்சுட்டான்னா நமக்கே மெமரியை நம்ம ஆக்குபை பண்ணுறோம் அன்னெசரிலி. தேவையானதுன்னா ஆன் த ஸ்பாட் எக்ஸாமினேஷனில் அதை ஒர்க் பண்ணி போட்டுறது ஒன்றும் பெரிய டைம் இது கிடையாது. பிகாஸ் ஆஸ் ஐ நவ் ஷோட் யூ, இது சிம்பிள். இதையும் லிங்க் பண்ணி விட்டாலே இந்த இது நமக்கு கிடச்சி போகிறது. தேவையானதான் ஞாபகம் வச்சுங்க. இது சிம்பிள் ஃபார்முலா தான், அவசியம் இல்லை எனக்கு தோணும். பிகாஸ் என்னைக்காக ஒன் டே உங்களுக்கு கொஷின் வரப்போகுது. அதனால் சாய்ஸ் இஸ் லெஃப்ட் யூ. ஐ வுட் ப்ரிஃபர் யூ நாட் டு ஓவர்லோட் யுவர் மெமரி. சரி, அடுத்தாப்பில் இருக்கிற ஃபார்முலா இம்பார்ட்டண்ட்டு. எது அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா என்னன்னா, நம்மளுடைய இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலாலேருந்து
இதை நம்ம வரவழைக்கலாம். y = x tan theta எப்படி சொல்லிட்டு நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். இது டெரிவேஷன் உங்களுக்கு தேவையில்லை. மேபி போர்டு எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படலாம். வேறு JEE ஆர் நீட்டுக்கு டெஃபினட்டாக தேவை கிடையாது. நோபடி இஸ் கோன் டு ஆஸ்க் யூ டெரிவேஷன். இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது தப்பு கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் இட் வில் பி குட். ஏன்னா நீங்கள் உங்களுடைய கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டெப்த்தை நீங்கள் டெவலப் பண்ணலாம். அவ்வளோதான். சரி, ஓகே. எப்படி சொல்லி காமிக்கிறேன் நான். இது இப்போ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. x tan theta minus half gx squared divided by u squared cos squared theta ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா? இது என்ன பண்ண போகிறேன், இப்போ x tan thetaவை நான் இப்போ காமனாக வெளில எடுத்தேன்னா 1 மைனஸ் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன், half gx squared by u squared cos squared theta அப்படியே இருக்க போது. x tan theta எடுத்தனால கீழே நான் x tan theta ஒன்று போட்டுக்கிறேன். இப்போ என்ன, ஒரு x கேன்சல் ஆகுது. அப்புறம் என்ன, இது cos squared theta, இது tan thetaங்கிறது sin theta by cos theta. tan thetaங்க sin theta by cos theta. ஒரு cos theta போகிறது, ஒரு sin theta மாத்திரம் நிற்கும். இந்த இடத்துல ஒரு cos theta போகிறது. அதனால் என்ன ஆகுது, 2 sin theta cos theta சேர்ந்து உங்களுக்கு sin 2 theta கீழே வரும். அதனால் உங்களுக்கு u squared sin 2 theta மேலே g இருக்குது. therefore this is equivalent to x tan theta common minus 1 minus cx by range formula தான் கீழே இருக்குது, denominator. therefore this is a formula which will be useful sometimes. என்ன ஆகுதுன்னா, நமக்கு டிபெண்டிங் அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் கிவன் நமக்கு அக்கேஷனலாக நமக்கு y = x tan theta common into 1 minus x by r நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் இது எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்முலா. ஓகேயா? now these are the extra formula. now let us go into extra concepts. என்னென்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம முன்னாடி பார்த்தா மாதிரி இதில் எக்ஸ்ட்ரா கான்செப்ட், ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் என்னென்னா, ரேஞ்ச் சேமாக இருந்து when theta and 90 minus theta போட்டான்னா நமக்கு ஒரு ட்ரெஜெக்டரி இப்படி இருக்கும், நெக்ஸ்ட் ட்ரெஜெக்டரி இப்படி இருக்கும். இது இப்போ தீட்டா ஆங்கிளாக இருந்ததுன்னா இது 90 minus theta போட்டிங்கன்னா, தீட்டா கம்மியாக இருந்து 90 minus theta ஜாஸ்தியாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20 degrees தீட்டா 70 degree போட்டான்னா அப்போது டைம் ஃபார்முலா sin theta பேஸ் பண்ணியிருக்கு. அதனால் என்ன ஆகுது, டைம் ஃபார்முலா sin theta பேஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது t1 இஸ் ஸ்மாலர், t2 இஸ் பிகர். அதே மாதிரி ஹெச் ஃபார்முலா என்ன, sin squared theta. அதனால் ஒன்று sin squared theta, ஒன்று cos squared theta போட்டனால நான் sin squared theta, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ theta = 20 degree வச்சுட்டான்னா sin squared theta sin 20 will be less, sin squared 20 will be less, whereas now cos squared 20 will be more. அதனால் இது h1 is less than h2. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ட்ரெஜெக்டரி இப்படி இருக்குது. ஓகே, இது இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு h1 is greater than or less than சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் கொடுத்து டிக் பண்ண சொல்லி கான்செப்ட் கொஸ்டினாக இருந்தால் இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா now you go to some of the results which is possible out of this. இப்போ நான் இது சொல்லிருக்கேன். இப்போ h1 plus h2 = r max by 2. r maxனால் என்ன வருது, theta 45 degree போட்டார்னா r = maxாக வருது. therefore now this may be a kind of result which you will have to remember. என்ன இது, now h1 plus h2 என்ன அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், u squared sin squared theta by 2g plus h2 என்ன வரும், அப்போது cos squared theta போகும், 90 minus theta போகிறதுனால போட்டேன்னா இப்போ என்ன வருது, இப்போது this is now adding up to, because sin squared theta plus cos squared theta = 1 யூஸ் பண்ணான்னா this now u squared by 2g வருது, which is nothing but what is r max என்ன, when theta 45 degree போட்டேன்னா sin 91 போட்டேன்னா u squared by g is r max divided by 2. அதனால் it is half times r max. ஓகேயா? அதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம். நான் இப்போ நான் சொல்லிருக்க மாதிரி இது நோ நீட் டு மெமரைஸ். இதை நம்ம ஆன் த ஸ்பாட் நம்ம எக்ஸாமில் கொஸ்டின் வந்ததுன்னா குயிக்காக ஒர்க் பண்ண முடியும். எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம மைண்டில் போட்டு ஓவர்லோட் பண்ணிக்க வேண்டாம். அதே மாதிரி இப்போ செகண்ட் இது என்ன, r = 4 times root of h1 h2. இது எப்படி வருது அப்படின்னா, now you take h1 into h2 போட்டால் என்ன வருது,
ஸ்கொயர் ரூட் போட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு u squared by 2g காமனாக வெளில இருக்கும். தென் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாவோட ஸ்கொயர் ரூட் போட்டிங்கன்னா சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இருக்கும். விச் இஸ் நவ் 2 மல்டிபிள் டிவைட் பை 2 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருது, உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னா இங்கே 1/4 இருக்குது. அப்புறம் u squared sin 2 theta by g இருக்குது. இது வந்து r, அதனால் ரூட் ஆஃப் h1 h2 இந்த 4 இங்கே மேலே போச்சுன்னா r equal to 4 times root of h1 h2 இந்த இது வரும். இதே மாதிரி இதுவும் நீங்கள் no need to memorize, you can work it out on the spot. அதே மாதிரி now the third result is r equal to half g t1 t2. t1 னா என்ன, 2u sin theta by g. t2 னா என்ன, 2u cos theta by g. போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு r உங்களுக்கு கிடைச்சி போகுது. this also is a concept. இதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்குவானா ஆன் த ஸ்பாட். டெரிவேஷன் மெத்தட் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். டெரிவேஷன் மெத்தட் நீங்களாக கூட ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணலாம். உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்லி கொடுத்த மெத்தட் உங்களுக்கு மறந்து போய் டெஃபினட்டாக நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் ஓவர்லோட் பண்ணிக்க வேண்டாம். பட் தென் டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஈஸிலி ஒர்க் இட் அவுட். சரி, நவ் தென் தெர் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா கான்செப்ட் which is only for JEE மெயினுக்கு மாத்திரம். அதனால் இதை வந்து NEET student need not concentrate on this. They can skip this and go to the next one. அதனால் இப்போ only for JEE main and advanced people should know about this extra concept which I have now explained to you. Okay, yeah. இது வந்து ப்ரொஜெக்டலோட பாத் இப்படி இருக்கு இல்லையா? ஓகே, ஃபைன். At t equal to 0 it was thrown from here. At t equal to some t it is at some point p இங்கே இருக்குது வச்சுக்கோ, some point p. That is its coordinate is x, y. நம்ம இதை பார்த்தோம், நம்ம ட்ரெஜெக்டரி ஈக்குவேஷனை பார்த்தோம். y equal to x tan theta எக்ஸட்ரா பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அதனால் ஆஃப்டர் டைம் t it is at this point, some particular point p whose coordinate is x horizontal coordinate and y vertical coordinate. Okay, yeah, சரி. இப்போ now what is the relation, how we have actually developed the parabola equation பார்த்தேன்னா பேசிக் நம்ம என்ன பண்ணோம், let x is equal to u cos theta times the time t, correctா? And then அந்த y equal to u sin theta into t minus half g t squared. ஸோ இதிலேருந்து நம்ம வந்து டீயோட வேல்யூவை எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ் பை யூ காஸ் தீட்டா போட்டு இதை வந்து இந்த டீயை போட்டோம், இந்த டீயும் போட்டோம். நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நவ் யூ ஜஸ்ட் நவ் ரீப்ளேஸ் ஒன்லி திஸ் டீ மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். யூ சைன் தீட்டா இன்ட்டு எக்ஸ் பை யூ காஸ் தீட்டா வருது நம்ம. அண்ட் தென் மைனஸ் ஹாஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கோ இப்போ சத்திக்கு. இப்போ என்ன வருது, therefore y equal to x tan theta வந்தது மைனஸ் half g t squared. ஓகேயா? ஜஸ்ட் கீப் இன் திஸ் ஃபார்ம். இப்போ இதை வந்து பார்த்தானா இப்போது வாட் இஸ் திஸ் y coordinate is x tan theta. This is x and the original angle of projection is theta. அப்படின்னா x tan theta is a full height. When you extend this particular original angle of elevation up to this and then continue this, drop the perpendicular, then what happens, this much is, that is curve போகிற இது coordinate வந்து y, whereas now the full height is x tan theta, x theta, therefore tan theta is this x tan theta. Then minus half g t squared gives you y, that is y equal to the x tan theta minus half g t squared. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், now this much portion is called half g t squared. புரியுறதா? சரி, நான் ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, there is a well known problem which is usually found in the books. என்ன அப்படின்னா, there is a bird sitting on the tree top and then ஒரு பையன் வந்து இங்கே வந்து கிரவுண்ட்லேருந்து இந்த பேர்டை பார்த்து குறி பண்ணி ஒரு ஸ்டோனை கல்லை எறிகிறான். தட் இஸ்
குறிப்பாக தெரியறான்னா இந்த ஆங்கிள் தீட்டாவில் அந்த பேர்ட் இருக்குது. Tree is at a distance x from the boy, and then the boy is throwing with a velocity u. Okay, yeah, at the angle theta aim at the bird. Now just at t equal to 0 stone வந்து லீவ் ஆகுது. At the same time t equal to 0 bird வந்து free drops itself அப்படின்னா free fall இறங்குறது அப்படின்னா then we have to prove that the stone will always hit the bird அப்படி சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணோம். இதுதான் ப்ராப்ளம். இப்போ வந்து இப்போ நான் கற்றுக் கொடுத்த பிரகாரம் then at time t equal to t, what is the height by which the bird would have fallen அப்படின்னா half g t squared அப்படின்னா இங்கிருந்து இப்போ இங்கே வந்திருக்கும். At the same time, what is now the x coordinate of this is x அப்படின்னா what is the time it has taken for the stone to come to this point? இந்த point என்ன y, x, y. Therefore, what is now the time taken for this is the t. Okay, therefore இதை நம்ம போடுறோம். t போட்டால் இந்த இடத்துல நமக்கு it comes exactly up to this particular point, which is nothing but this is the same point by which the bird has fallen around the same time is half gt square distance அது கீழே வருது. இங்கே ஸ்டோன் இங்கே போய் சேர்றது. அதனால் the stone will always hit the bird. Okay, this is a proof for that particular problem. Exactly, that is why I said that this is y, this is x tan theta minus y is half gt squared. Therefore, this exactly is the point at which the bird and the stone will meet. Okay, இது நமக்கு புரிஞ்சு போச்சு. இப்போ now இந்த எக்ஸ்ட்ரா கான்செப்ட் இன்னும் ஒரு ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னான்னா இஸ் லைக் திஸ். Assuming when the projectile is at this point, now the angle of elevation of the projectile from the original point of projection is alpha. That is என்ன சொல்கிறேன், y by x is equal to tan alpha, or rather y equal to x tan alpha. Okay, now this height is x tan theta. Therefore, this height is x tan alpha. Now இப்போ நம்ம வந்து we will go for other relation which we have also seen. என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we said that this can also be written as x tan theta காமனாக எடுத்துட்டு 1 minus x by r. This can be written as x tan theta into r minus x by r. பார்த்தோம் இல்லையா just now. ஓகேயா, இந்த ரிலேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ இதை நான் மறுபடியும் இப்போ எழுதியிருக்கேன் இங்கே. திஸ் இஸ் ஒய். ஓகே, இப்போ நவ் இந்த கேஸில் வாட் இஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டேன் ஆல்ஃபா எழுதலாம். வேறு ஆல்ஃபா இது ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் த ப்ரொஜெக்டைல் அட் த டைம் டி. கரெக்டாக, திஸ் இஸ் ஆல்ஃபா. Therefore, this can be written as y equal to x tan alpha எழுதலாம். x tan theta into r minus x by r எழுதியிருக்கேன். அப்போ என்னென்னா இந்த x tan theta இங்கே கொண்டு போ. x tan alpha by x tan theta equal to, which of course is நம்ம எக்ஸை கேன்சல் பண்ணலாம், tan ஆல்ஃபா பை tan தீட்டாவும் வச்சுக்கலாம், ஈக்குவல் டு ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஆர். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ஒரு ஃபிகரை இப்போ பார்த்துக்குவோம். வாட் இஸ் எக்ஸ் tan ஆல்ஃபா ஒய், திஸ் மச். வாட் இஸ் எக்ஸ் tan தீட்டா ஃபுல் ஹைட். தேர்ஃபோர் திஸ் டிவைடட் பை திஸ் equal to what is r minus x in the portion, what is full r in the portion. Okay, I just now repeat this well-known concept is, well-known result is like this: y divided by x tan theta is equal to r minus x by r. Okay, I repeat again, this by this equal to this by this. This by this equal to this by this.
இந்த கொஷின் யூஸ்வலாக எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஈஸியர் கொஷின் when the projectile is at its maximum height அப்படின்னா என்ன இங்கே maximum height is at this particular point. Therefore at this particular point, now if you drop this, what is this y coordinate? X tan alpha divided by x tan theta equal to அப்போ என்ன அந்த r minus x r by 2 இந்த பக்கம் r by 2 இந்த பக்கம் r by 2 அப்படின்னா r by 2 by r போட்டால் half அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் this is now maximum height, this is now x tan theta, this maximum height will be half of this particular full height because r by 2 by r வருது, or rather tan alpha is half of tan theta at that time. Okay, therefore now this question is usually asked when the projectile is at its maximum height. What is the angle of elevation of the projectile as seen from the point of projection? That is, what is alpha அப்படின்னு கேட்டானா, you must write now alpha as alpha is tan inverse of half of tan theta. Okay, புரிஞ்சுதா? Okay, well, this is the usual question they are asking. They can even ask a general question not at the maximum height, but at any point P along the parabola. Okay, right. Now, this is what we have seen. Next concept which we will see is, now this is now common. Now back to NEET plus JEE Main, both can concentrate on this. Right. Then, this is now the path of the projectile. Therefore, initial projections velocity is u and at angle theta. Then after some time at t equal to t, now this is the velocity is v and at this particular point. Now the question asked is, what is the time t at which the velocity vector has turned by an angle phi? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this is velocity vector at that point p, the original velocity vector like this. What is now the angle by which the velocity vector has turned அப்படின்னா, this is initial u, and then after some time this is the v direction. Therefore now transfer this v here, v அப்படின்னா this angle by which it has now turned. Original angle of projection is theta, whereas now the new angle is this much. Therefore what is now, let us call this as now angle by which it has now turned is phi vechindana, original angle theta vechindana. Now this is like this. Now the vector diagram is like this. This horizontal, this is initial u at an angle theta, then this is u cos theta, correct? Initial horizontal velocity which will be always there, and therefore this is the angle, this is the velocity vector when it is turned by an angle phi. Okay, right. And therefore this angle will be original theta minus turned angle phi. Okay, and what is this vector? What is this vector is g into t time. Why? Because that is a change in the velocity. Okay, I just now redraw it again for your purpose, bigger. Okay, bigger vector diagram. This is original u, the horizontal line, drop a perpendicular. This is the new v final after time t. This is gt, right? Now this angle is phi. Let me do it neatly. This angle is phi, and the whole angle is theta.
Okay, and therefore this angle is theta minus phi. Okay, now what is now the relation connecting U and V and GT? அப்படின்னு கேட்டானா, we must now consider this triangle. We must consider this triangle and then apply what we know in geometry as sine law of triangle. What is the sine law of triangle is side divided by sine of the opposite angle should all be equal. The A by sine A equal to B by sine B equal to C by sine C. அந்த இது போட்டான்னா இப்போ நம்ம என்ன போட போகிறோம் இப்போது now let's take now this side divided by sine of this angle. What is this angle? Phi. Therefore now I write now first term is GT divided by opposite angle sine of opposite angle sine phi equal to next side which I will now take is U divided by this opposite angle. What is opposite angle is equal to sum of interior opposite angle, that is this is now theta minus phi plus 90 degree. Therefore sine of 90 plus theta minus phi equal to cos theta minus phi. Therefore I am going to write now U divided by this angle which is nothing but U divided by cos of theta minus phi. I am going to write this is U divided by cos of theta minus phi. Okay, theta minus phi. This must be equal to next unknown is V. V is this side. This side divided by sine of this angle. What is sine of this angle is 90 minus the full angle. Full angle is theta. Therefore, I am going to write now V divided by cos theta equal to V divided by cos theta. Therefore, this is now the relation what I get. Okay, this is what I want you people to. I don't want you to mug up or remember, but then be able to draw the vector diagram like this. I just repeat the vector diagram just for your sake. The initial velocity vector u is now turned into, after some time t, it has now turned into this velocity vector v. Therefore, what is now the change in velocity is g times t is this vector. Therefore, this vector plus change in this vector has given this vector. Then what is the original angle of projection is theta. What is now the new angle is theta minus phi, because the question says the velocity vector has turned by an angle phi. Therefore, this angle is theta minus phi. Then how do you now calculate what is the number one? They are asking what is the time at which it has turned by an angle phi. Therefore, now this is gt. Therefore, we should now take this. Then second question which asks what is the velocity at that time t, that is v. Therefore, we should now have, now this u is a given data and then theta and phi are given data. We must be able to calculate the t as well as the v. Therefore, this is now the relation linking this. We must, as I said, we don't have to remember this or memorize this, but then we should be able to draw the vector diagram, apply the triangular sine law, and then derive this. Okay, right. Now this is of course is a necessary extra concept which you must know how to do. Let's go to the next concept. What we need to do, what we need to learn. Okay. Again, now the radius of curvature is a kind of question which will come only for JEE Main. Therefore, again, on this part, now the NEET people can skip this particular concept and then go to the next concept when we actually take it up. Now, till then, I want the JEE people, Main as well as the advanced people, to concentrate and understand this particular concept about radius of curvature, how to calculate. First, I will teach you about what is radius of curvature
at any point on any curve. So let us now take, now this is a curve, okay, need not be only parabola or a circle, etc. It can be any kind of a curve. Therefore, any point here, how to find what is meant by radius of curvature and then how to find it. Now, at this point on this curve, we have to assume a small arc which we must assume it as approximate as a circular arc, that is part of a circle. Okay, that is at this point we have to take as a small ds as part of a circle. We have to assume it as, even though it's a curve, we should take a small part of the arc as part of a circle. And then if it is part of a circle, we must find out what is now the center of the circle and therefore what is the radius of the circle. Okay, this is what is known as radius of curvature. That is assuming any small part on the curve at that point as part of a circle. Then what is the radius of the circle is called the radius of curvature at that point. Now, how to calculate for a moving particle is, at that point we should know what is the velocity vector. Velocity is going to be definitely tangential to the curve at that point is what we know. Okay, suppose now this is now the velocity. Then at this point we should also know what is the acceleration on the particle. Okay, acceleration on the particle could be anything. Then we must only take the component of acceleration along the normal to the velocity vector. What is normal to the velocity vector is like this. Therefore, we must take the acceleration component normal. Normal is like this we must take. Then, and therefore, now we must now treat this as part of circular moving. Therefore, we must find out this is now centripetal acceleration. Correct? No? Centripetal acceleration is given by the normal part. Therefore, this is the radius of curvature, or rather we must take now v squared divided by the normal acceleration component as a radius of curvature, not r. We will call it a small r because we don't want to confuse with the range r. We have reserved the symbol capital R for range. Therefore, let's not confuse. Let's call radius of curvature as small r. Therefore, this is the way in which a radius of curvature has to be taken for a moving particle. Now, if you now take a projectile, because usual question will be asked only for a projectile, what is the radius of curvature at any point. Now, in fact, even the problems which have been asked in the past in JEE Main have always asked only not at every point, not at any point, but then when the projectile is at its highest point, that is when it is at this highest point. Here, what is the radius of curvature is generally what has been asked, whereas we should be able to derive it even if they ask for any point. Let us say now at this point. Now, we can actually derive this particular formula as radius of curvature at this point is v cube divided by g u cos theta. Now, how we got it is like this, exactly like what I said about now centripetal acceleration at this point. Then if you now take it like this, now at this particular point, what is now the acceleration we know is g downwards. Therefore, we must take a component which is normal to this velocity vector. Therefore, we must take the component this as, suppose now the angle which has made is phi, then let's call it as now g cos phi is the component of the acceleration. That means the g cos phi is the centripetal acceleration at this point. What is now phi? Phi is the angle between the vertical down and the normal to the velocity vector. It also must be the same as the angle between the velocity vector and horizontal at that particular point P. Therefore, then what is now horizontal component of velocity is always u cos theta, and therefore we now say that
cos phi is equal to u cos theta horizontal velocity for the v, because we always know that v will have horizontal component equal to u cos theta only, because u cos theta is constant, is a uniform velocity in horizontal direction. Therefore cos phi is equal to u cos theta by v. Therefore now what we want is now v squared divided by centripetal acceleration is g cos phi. Therefore, now replace now cos phi. This is now the radius of curvature, which is equal to v squared by g. What is cos phi from this equation is u cos theta by v. Therefore, we get the final formula as v cube by g u cos theta. This should be remembered by you. The radius of curvature, because in JEE Main you can get a question on this. Even though this radius of curvature theory is basically only mathematical, there has got no physics content even then. But there have been in the past now the JEE Main examiners have been asking this question. Therefore, you must know how to answer such kind of a question. Even I understand that even 2025 JEE Main also had a question on this radius of curvature. Therefore, sometime in future they may also ask. Therefore, you must know about this particular formula. I just repeat the formula for a projectile for radius of curvature at any point is we must be able to find out what is the velocity v at that point. Therefore, v cube divided by g into u cos theta will give the radius of curvature. As I said now, usually in the past people have asked a question only not at any point, but then what is at the highest point, what radius of curvature. Then in which case then what is the v at the highest point is nothing but u cos theta, because vertical component vanishes. Therefore, u cos theta is the v over there. Therefore, v cube divided by u cos theta is going to be only u squared cos squared theta divided by g. Therefore, that is going to be the answer anyway. That's actually pretty simple, but you must know the general formula as I told you. Next concept, which is common for both NEET as well as JEE Main, is a simple one. Let us see what it is. It's to do with the horizontal projectile. So far we have been dealing with ground to ground projectile. We will now deal with horizontal projectile. What is it meaning is that the projectile is not thrown from a point on the ground, but then from a height h above the ground, just like this. Now the ground level. This now, let us say a building, let us say, which is of a height h. Therefore, from the top of the building, and also now the projectile is not thrown at an angle to the horizontal, whereas it will be only horizontal. That's why it's called a horizontal projectile. Horizontal velocity u is given from the top, from a height h above the ground. Therefore, then what happens? It takes a parabolic path because of the g is vertical down is acting on it. Then initial velocity has got only horizontal component u. Vertical component is a free fall velocity equal to 0, initial velocity. They are subjected to g, therefore it takes a parabolic path and then reaches the ground here like this. Therefore, the distance between the initial point, horizontal displacement of the projectile till it reaches the ground is called the range. One second. Yeah, now this is called the range, and then we are asked to find what is the time of the flight, that is time taken to reach the ground, as well as when it reaches the ground what is the velocity vector we must be able to know. Right. Now what is now the time, because we are not deal with the vertical component when it comes to what is the time of flight. Time is given by the vertical component, which is equal initial velocity equal to 0. Therefore, we must use a formula half gt squared will give you the height h, or rather, now the time of flight is equal to root of 2h by g is a very well known one-dimensional motion kinematic equation for a free fall. Therefore, this is the formula for time of flight. Then the second is what is therefore the range is equal to
because the constant velocity u into time of flight, u in time of flight, which is nothing but u into root of 2h by g. And then what is the velocity when reaching the ground? V is given by, now the vertical component we have to calculate now, because initial velocity equal to 0. Vertical component is nothing but root of 2gh. You will get the vertical component. Horizontal component remains the same as u. Therefore, is now a vector sum of both horizontal component u as well as vertical component root of 2gh. Therefore, this is given by v equal to root of u square plus 2gh. And then what is the angle is now? Now tan theta, if you now call this as now theta, tan theta is the vertical component root of 2gh divided by horizontal component u. This is going to be tan theta is root of 2gh divided by u. Okay, this is now the theta with the horizontal, right? Now these are all pretty simple ones, simple concept, and therefore simple formulas. Again, they are actually, because they are too simple, you don't have to mug up and then memorize this. Of course, it is pretty easy to memorize it also because it is a known formulas. Generally, you know about this for a free fall. Free fall time, you know, and therefore time into velocity horizontal component u can be easily arrived as a range. As per what is the final velocity, you know about the vertical component is going to be root of 2gh. Horizontal remains same as u, therefore vector sum is square root of. Therefore, all these things you know by heart, even otherwise also. Therefore, there is no need for you to know specifically make effort to remember it. It comes easy to you. Therefore, that is the horizontal projectile we have got. Next, of course, is projectile on an inclined plane. Again, is pertaining only for JEE main people. NEET people can skip this particular part of the concept and then wait for the next concept, which will be common both for NEET and JEE main. You will see that, but then till then, now JEE main and advanced people can concentrate on picking up this concept on inclined plane, projectile on an inclined plane, right? Now, it's like this. Suppose there is an inclined plane like this, which got angle of inclination is alpha. Alpha is angle of inclination. And then the stone is projected. A particle is projected at an angle, usual values u as the initial velocity, and then angle theta is the angle with the horizontal, just like usual ground to ground projectile. Okay, I just repeat. Now theta is the angle of projection with reference to horizontal, and u is the velocity of projection, and then the inclination, and it is projected from the foot of the inclined plane, which has got an angle of inclination of alpha. Now, and therefore now it will come and then fall and then hit the inclined plane somewhere, and therefore this particular somewhere point is at a distance r dash. I call r dash because I don't want to confuse with r. R is a symbol which we are usually reserve it for horizontal ground to ground range, whereas now this range r dash pertains to what is the range on the inclined plane. Therefore, let us use this particular symbol r dash for the range on the inclined plane. Therefore, now usual question is what is the range on the inclined plane r dash, as well as what is the time of flight. Time of flight again is till it hits the inclined plane. And also then sometime rarely they may ask you what is the height over the inclined plane, maximum height it reaches over the inclined plane. That means suppose now this is the inclined plane. Suppose now this is now the parabolic path which usually you know. That if there is no inclined plane, then it would have continued like this. Up to this it would be along the inclined plane. Then you continue to do like this. Whereas now because inclined plane is there, it's now the path is going to stop until this. Okay, this is now the same path as y equal to x tan theta minus half g x squared by u square cos theta. If you consider x axis like this, y axis like this. Now let us anyway now see how to use this particular parabolic curve equation in order to answer this question. But then coming back to what is asked for, therefore now the time of flight is until it hits the ground, as well as what is the maximum height above the inclined plane is. If you draw a line parallel to the inclined surface, if you draw a tangent to this curve,
parallel to inclined surface, then the distance between this inclined surface and that parallel line is called the maximum height. Okay, you understand? What we are saying is, now you draw a tangent parallel to inclined surface. Now the distance between the two lines is called the maximum height anyway. Now the time of how to calculate all these values. Let's take one by one. Let's take now first the time of flight. How to calculate? Now for this, what you consider is, we'll consider this x-axis as along the inclined plane and the y-axis perpendicular to the inclined plane. Okay, I just repeat, x-axis. Let's now consider x-axis as along the inclined surface, y-axis perpendicular to inclined surface. In which case, first of all, we will now resolve this initial velocity vector u in terms of two components, one along the inclined surface x-axis, one the perpendicular to the y-axis. Therefore, now what is the angle between the initial velocity vector as well as the inclined surface is now theta minus alpha. Therefore, now along the inclined surface is going to be cos theta minus alpha component, and then perpendicular is going to be sin theta minus alpha component. Therefore, now what is the component normal to inclined surface is u sin theta minus alpha. Okay, u sin theta minus alpha is a component perpendicular. Now, when it is at the topmost point of that is a parallel line, when it meets here, parallel line when it is actually tangent here. Now it is at the topmost point. That means vertical component vanishes, because topmost point you got only horizontal component, not vertical component. Therefore, now the time taken for it to vanish is divided by the component of acceleration normal to this surface. What is the component which is downwards is like this again is, because vertical downwards is g, the component along this normal to this is going to be again g cos alpha, because normal to the inclined surface is g cos alpha. Therefore, g cos alpha is the acceleration component normal to the surface, whereas the vertical upward component normal to surface is u sin theta minus alpha. Therefore, time of flight is nothing but, when it comes to 0, is single u sin theta minus alpha divided by g cos alpha. Therefore, now it just comes back again to the inclined plane is now double. Therefore, time of flight is 2u sin theta minus alpha by g cos alpha. It's now very similar to how we have derived for the ground cone projectile. Only thing is, we now take a normal component to the inclined plane for the velocity, and then acceleration also normal component, which is g cos alpha. Therefore, now the time of flight is well known. Then how do you calculate now the h from here is nothing but the same way as this, because now it is half gt squared formula for the height, which is half into g is now again g cos alpha into t squared is, this is what it is. Therefore, this is now like this, u squared sin squared theta minus alpha by 2g. Understood? Let me now show you, because I don't know whether you have understood it correctly or not. Anyway, h is given by half into, now the g is now becoming g cos half g t squared is the formula which we are going to use. In this case, now g is a component along the normal direction. Therefore, we are going to say g cos alpha, half g cos alpha into t squared. What is the t formula is 4 u squared sin squared theta minus alpha, okay, divided by g squared cos squared alpha is a t squared. Okay, time of flight formula from here. Okay, this is what now I have taken here. Therefore, this comes to 2, this comes to what? Half g t squared.
I'm sorry, we should not take t square, we must take t by 2 whole square, because of time only for ascending we must take. Therefore, t by 2 whole squared becomes not t squared. This now becomes u squared. That's all. Okay, because the 4 will not be there. Okay, I'm sorry that I made a mistake. You people should now correct it as saying that we must use this half into a into of acceleration is along a component normal, which is g cos alpha, times now the t square we must take it as now half the time of flight, because we're going up only. Therefore, now this is what it is. Now t by 2 is nothing but u sine. There is no 2 involved. Therefore, now this is the formula. Therefore, this now becomes u squared sine squared theta minus alpha by 2g cos alpha. Okay, now this is height h. Now you could see that the time for both the time formula as well as the maximum height formulas look very similar to the ground projectile. Now the only difference comes only because of, now instead of g at the denominator it becomes g cos alpha, because naturally because of the perpendicular component alone is figuring here. That is one part of it. Then the second part of it is, now instead of the 2u sine theta formula for a ground to ground, you have now instead of theta, you have now theta minus alpha, because what is the angle above the inclined plane is what matters. Therefore, now it is now easy to remember both these formulas, okay, because it looks very similar. Okay, next we come to now range formula, which looks a little bit complicated, but then derivation is pretty simple. I'll now explain to you how the derivation is. How the derivation is going to be done is, now we are going to use what is the x coordinate when it hits the inclined plane. What is x coordinate is, now this much is x coordinate. Now we should have a way to calculate this x coordinate. Once you calculate the x coordinate here, then divide by cos alpha is going to give you the range. Understood this? Because this is going to be x coordinate when it hits the plane. This is the r dash what we want. This can be got if we can calculate the x coordinate, then divide x by cos alpha, you get this r dash. Therefore, first of all, we must have our objective is calculate the x coordinate when it hits this. That means that is at a time t equal to capital T, which is given by this. What is now t? The time of flight is given by this. Therefore, we must know what is the x coordinate when it is hitting the inclined plane, which is that time t equal to capital T, which is now pretty simple, because what is the x coordinate, what is the velocity x coordinate, is going to constant u cos theta. Therefore now I'll just now go by step. U cos theta is along the ground x coordinate into time of flight for the inclined plane is 2u sine theta minus alpha divided by g cos alpha is now the x coordinate. Now divide this by cos alpha, you will get r equal to r dash. Therefore now this becomes therefore r dash is given by the formula, which is u squared 2 sine theta minus alpha times cos theta divided by g cos squared alpha. Okay, understood? Now this how the derivation is done. Okay, pretty simple. Now this is what the formula is, what is given. Now this again looks very similar to the range formula along the ground to ground, except for little bit more complicated, because in that particular this thing what you got is u squared 2 sine theta cos theta. Instead of that, now you have to have sine theta minus alpha cos theta. Then denominator, instead of g there, you have to have g cos squared alpha. Okay, just remember it. And then if you don't remember it also, as I said, you can derive easily by means of calculating what is the x coordinate, which is nothing but u cos theta into time of flight t. You're going to x coordinate, and then divide this by cos alpha, you get the
range formula, right? Therefore, now either way it is actually pretty simple, either to remember it as it is like this. As I told you, this is now fairly important for JEE main people to remember, because you may get, occasionally you may get a question on the inclined plane. Therefore, you must be able to solve them quickly. Therefore, for which you should know these particular formulas. Okay. Now, then again, one of the concept is, again, just like for the ground to ground, what is the theta at which there will be a maximum r dash, maximum range along the inclined plane. Now, in the case of a ground to ground, you know the concept is theta equal to 45 degrees gives you the maximum range. Now, here it is slightly different. It's not the theta 45 degree, it is theta equal to 45 plus alpha by 2. Alpha being the angle of inclination of the inclined plane, alpha by 2. Therefore, 45 plus alpha by 2 is the theta at which you will get range as maximum. Okay. That can be easily actually proved. You don't have to really know about the proof. But then how to prove, you must know the concept. So that is not only useful to you for this physics, it will also be generally useful to you for mathematics also, is to be able to actually do that particular derivative of the r dash as a function of theta, derivative with reference to theta equated to 0, and therefore you will get the angle theta at which this becomes maximum. Okay, that can be done just as a kind of a trial, just kind of a learning experience for you. Otherwise, no need to actually memorize it. Only thing is, you will know the concept that when the theta is 45 degree plus alpha by 2, you get the maximum range. Therefore, then put it back into this particular formula, you will also get the maximum range as u squared by g into 1 plus sine alpha. Frankly speaking, I don't think you need to memorize this. If you can, it actually looks only pretty simple. You can remember it well if you want it, but then I don't think that you'll get a question on the maximum range. Okay. Even getting a question on the inclined plane itself is going to be rare. Therefore, you can forget about getting a question on the maximum range. Okay. Now, we'll go to the next concept. Now, the next concept is nothing but now generalized 2D motion. What is generalized 2D motion is nothing but, now so far we have been dealing with projectile which has got a acceleration is constant, and also that too only along the vertical downward direction. Whereas now for a generalized motion along a xy plane, then you may have acceleration not only along the y-axis but also along the x-axis. That may be a point number one. Point number two, even there also no acceleration may be varying, whereas we had now so far dealt with g as a constant acceleration. Whereas now you may be getting any problem where acceleration is varying with time. Therefore, you must be able to tackle how to tackle such kind of a problem. Now it is pretty simple like this, as what I explained. Now it's like this. Now if it is a constant acceleration, but then both along x-axis as well as y-axis, then you can follow the vector equation what you have learned for one-dimensional kinematics. You can apply the same thing for a two-dimensional kinematics also in terms of vectors. Like for example, what I have now said. Okay, let the initial velocity vector be u is defined as u x component I cap plus u y component j cap. And similarly, acceleration vector is defined as a x component I cap plus a y component j cap. And then in case acceleration is constant, in the sense it's not varying with time, then we can use the formula v equal to u plus at in terms of vectors like this. That is ux plus axt I cap, that is u plus at formula. Similarly, u plus at formula for the j cap also. Therefore, this is now the generalized velocity vector after time t. If it is constant accelerations, then what is the position vector? That is x I cap plus y j cap can be found out by means of usual formula ut plus half at squared format. Therefore, x is given by all the ux variables, ux plus half axt squared. Similarly, y is given by uyt plus half at squared, the I cap j cap. Therefore, now this can be done like this.
Now the reverse process. Suppose you are given the function of the displacement r vector as a function of time. Then how to do the velocity calculation, acceleration calculation is is by means of taking derivative. Okay. Like now velocity vector is given by dr by dt, which is now dx by dt I cap plus dy by dt j cap. Then differentiate once more to get acceleration, and dv by dt nothing but d squared x by dt squared I cap plus d squared y by dt squared j cap. Therefore, now this is the approach you must take for varying acceleration and also for a generalized xy plane motion. Now, if it happens to be even three-dimensional motion also, that is in the space coordinate x, y, z, then it is typical, just like what we have done for xy plane. You can also do the differentiation, integration, etc. for the x, y, z space coordinates also. Right. Now with this, we are now concluded our concept as well as the formulas. Other than the standard formula, we also learned about extra formula, extra concepts so far. Therefore, now what remains is now you have to practice these formulas and concepts, for which I had given you a list of question numbers. Okay, I have given a list of question numbers, which is all taken from the PYQ, that is past asked questions of both JEE as well as NEET also. And then you can take this, and then as I told you earlier, you don't have to work out each and every question fully and then check the answer, because the mathematics involved is pretty simple. Okay, therefore you can postpone the mathematics, and also you can do once in a while, let us say for example 1 in 4 question, you can do the complete mathematics calculation and then check it up. As long as you just go to the question and then find out what formula to use and then why we should use, or find out what is the concept to be used, and then if you are confident about your method, then skip that and then go to the next question instead of detailedly calculating and then checking with the option. Once in a while, just to get a confidence about getting the answers correct, you can do such kind of a thing about once in, let us say, 4 questions, 5 questions. You can work it out fully and then check with the options. Otherwise, I would say that if you know the method, how to do it, then be confident about it and then go to the next question without having to work it out fully. Right? Now that, okay. Having said that, now the next session I am going to take some of these questions just for practice, just for examples. I am going to take some of these questions from this list and then work it out and then show it to you.